told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. আসসালামু আলাইকুম, মোপারvezs ব্লগের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? তো আমার সাথে আছে সাব্বির। আজকে আমরা যাচ্ছি সীতাকুণ্ড, বাঁশবাড়িয়া, বিলাসী জন্না। তো আমরা ওইখানে আরও দুই একটা জায়গার মধ্যে ঘুরবো। তো আমি সব কিছুই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। যারা স্টুডেন্ট আছেন, অথবা যারা ব্যাচেলার আছেন, তাদের জন্য এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও হিসেবে আমি মনে করি। কারণ আমরা যখন ফ্যামিলি নিয়ে যাই, তখন একটি প্রাইভেসির ব্যাপার থাকে। আমরা লোকালে যাইতে পারি না, দেন আমাদের রিজার্ভ যাইতে হয় যদি ফ্যামিলি নিয়ে যাই। কিন্তু আমরা যারা ব্যাচেলার আছি, স্টুডেন্ট বলেন, ব্যাচেলার বলেন, আমরা লোকালে আমরা যেখানে সেখানে আমরা সফর করতে পারি। সো দিস ইজ দ্য ব্যাচেলার ট্রিপস। তো এখন টাইম হচ্ছে সকাল 6:30। তো আমরা প্রথমে মনে করেছি যে বৃষ্টি পড়বে না, কিন্তু এখন দেখছি খুবই জোরে সোরে বৃষ্টি পড়ছে। আর বৃষ্টির কারণে অনেকক্ষণ ধরে আমরা ওয়েট করেছি, গাড়ি পাচ্ছিল না। তো আমরা চিন্তা করলাম যে একটা সিএনজি ভাড়া করি। দেন ফাইনালি একটা সিএনজি পেলাম। সিএনজি ভাড়া 200 টাকা যাচ্ছে। তো আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা সবাই জানেন, যখন চাহিদা বেশি হয় তখন জিনিসের দাম একটু বাড়তে হয়। তো এখন আমরা গাড়ি পাচ্ছি না, বিধায় সিএনজি ভাড়া বেশি যাচ্ছে। সো আমরা প্রথমে সিএনজি নিলাম। আমরা পতাঙ্গা স্টেটমেন্ট থেকে সিএনজি নিয়ে প্রথমে আমরা একেখান যাব। দেন একেখান যাওয়ার পরে একেখান পেট্রোল পাম্পের সামনে আমরা নামবো। ওইখান থেকে আমরা আর কিছু ভাই ব্রাদার্স আমাদের সাথে অ্যাড হবেন। দেন আমরা ওইখান থেকে আমরা আবার এই বাসে উঠবো। দেন বাসে করে আমরা যাবো বাঁশবাড়িয়া। Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. তো আমরা এখন এখান চলে এসেছি। এখন আমরা সিএনজি থেকে নামলাম। এখন ওদের জন্য আমরা ওয়েট করবো। আরও ভাই ব্রাদার্স আছে। সো দেখি কতক্ষণ ওদের জন্য ওয়েট করতে করতে 1 ঘন্টা হয়ে গেল। দেন ওরা এখনও কিছু আসছে।
অ্যাকচুয়ালি কোথাও যদি গ্রুপ ট্রিপে যাওয়া হয় তখন অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারগুলো এরকমই হয়, হয়তো ওর জন্য ওয়েট করতে হয় না, তো ওর জন্য ওয়েট করতে হয় না, তো আমি নিজেই লেট। হ্যাঁ, সো এভাবে কম্প্রোমাইজ করে নিতে হয় আর কি। সো ফাইনালি 1 আওয়ার পরে সবাই একসাথে হলাম, এবং একসাথে হওয়ার পরে আমরা এখান থেকে আমরা আবার বাস উঠবো সীতাকুণ্ড, সীতাকুণ্ড বাঁশবাড়িয়ার জন্য। তো এখান পেট্রোল পাম্প থেকে অনেক বাস এখান থেকে ছেড়ে যায় সীতাকুণ্ড, সীতাকুণ্ড বাঁশবাড়ির উদ্দেশ্যে। আপনারা এখান থেকে বাস উঠতে পারবেন। আর বাস ভাড়া আমরা 30 টাকা করে দিয়েছি, পার পার্সন 30 টাকা করে বাস ভাড়া নেয়। সো এনজয় দ্য রোড ভিউ। রোড থেকে কিন্তু ভিউটা অনেক সুন্দর লাগে, আশেপাশের গাছপালাগুলো অনেক সুন্দর লাগে। সো এনজয় দ্য ভিউ। আর আজকের ওয়েদারটা খুবই ভালো লাগতেছে, আশা করি আপনারাও এনজয় করবেন। সো এখন আমরা But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead,
আমরা বাঁশবাড়িয়া চলে এসেছি। এখন আমরা বাঁশবাড়িয়া থেকে আমরা নাস্তা করব। দেন নাস্তা করার পরে আমরা আবার বিলাসীর জন্য আমরা রওনা হব। আর খুবই ভোর ভোরে আমরা বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম, সো হ্যাঁ নাস্তা পানি করতে পারিনি। সো তো সবাই চিন্তা করলো যে হ্যাঁ রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা নাস্তা করে নিই, দেন নাস্তা করে দেন এনার্জি নিয়ে আমরা বিলাসীর জন্য রওনা হব। মিট উইথ মাই ভাই ব্রাদার্স। সো ভাই ব্রাদার্সরা কিছু বলতে চাই, দেখি ভাই ব্রাদার্সরা কী বলে। হ্যাঁ, এখানে সুন্দর সুন্দর রমণী ছাড়া আমরা চলে এসেছি একা একা। দুঃখ লাগতেছে, মেয়েদের জন্য ফিলিংস হচ্ছে হোক। আমরা কি আমরা মেয়ে নিয়ে একা ঘুরে চলে আসার লোক, মেয়ে ছাড়া গুলো। সো আমরা হাঁটতে হাঁটতে আমরা দেখতে পেলাম যে হ্যাঁ খুব সুন্দর রেল লাইন এবং দুই পাশে গাছপালা। তো সবাই খুব এক্সাইটমেন্ট, বলে সবুজ গাছপালা, এখানে আমরা ছবি তুলবো। সবাই ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত। Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. সো আমরা হাঁটতে হাঁটতে এখন ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। সো আমরা অনেকজনকে জিজ্ঞেস করেছি ঝর্ণার জন্য কোনো শর্টকাট রোড আছে কি না। সো আমরা আস্তে আস্তে এনজয় করছি, হাঁটছি, গল্প সল্প করছি। দেন আশেপাশের ভিউটা কিন্তু অনেক সুন্দর, তো আমরা খুব ভালোই লাগছে। চলে যখন এই অনেকজন একসাথে মিলে কোনো ট্রিপে যায় বা ট্রাভেলিংয়ে যায়, এটা আলাদা একটা ফিল হয়, আলাদা একটা মানে এনজয়, একটা মজা হয় আর কি। সো আপনারা অবশ্যই আসবেন, আসলে অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবেন না। যা হয়েছিল, আমরা ভুল করে ঝর্ণার উদ্দেশ্যে তো যাচ্ছিলাম, কিন্তু ভুল করে আমরা অন্য আরেকটা রোড দিয়ে চলে গেছি। তো একজন কৃষক ভাই বলতেছে যে আবার ভাই আপনারা এই রোড দিয়ে যায় না, এই রোড দিয়ে গেলে আপনার ঝর্ণা পাইতে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে, আর এখান দিয়ে অনেক দূরে। তো এখান দিয়ে অন্য আরেকটা রোড আছে, আপনারা ওইটা দিয়ে যান, দেন ওইখান দিয়ে গেলে আপনারা ঝর্ণায় তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন। সো সে আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে খুব সাহায্য করছে। সো আমরা আবার ব্যাক করলাম। তো আপনাদের উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা ঝর্ণার জন্য অবশ্যই
বেশ কয়েকজন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন যে ঝর্ণার জন্য শর্টকাট রোড কোনটা, হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের ঝর্ণায় পৌঁছাতে আপনাদের কষ্ট কম হবে। সো এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে আপনাদের ট্রাভেলিং করতে হবে আর কি। সো ভিডিওটা অনেক লং হবে, তো আমি চিন্তা করলাম যে আমি 2টা পার্ট বানাবো। তো এটা হচ্ছে পার্ট 1। তো নেক্সট পার্টে আরও অনেক মজা হবে, আরও অনেক এনজয় মোমেন্ট আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করব। হ্যাঁ, অবশ্যই নেক্সট পার্টের জন্য ওয়েট করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, হ্যাঁ, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। তো আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, খুদা হাফেজ।